Oops. Yoga purvoktaḥ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhakti-yoga Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Talane Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhar Srivastava Bhakti-yoga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Śrīmad Bhagavatam, 11, chapter 19, verse 19. Bhakti-yoga puraivoktaḥ, prīyamāṇāya nagha, punaś kathayiṣyāmi mad-bhakteḥ kāraṇaṁ, param. O sinless Uddhava, because you love me, I previously explained to you the process of devotional service. Now I will again explain the supreme process for achieving loving service unto me. Purport. Although Lord Kṛṣṇa previously described bhakti-yoga to Uddhava, Uddhava is not yet satisfied because he loves Lord Kṛṣṇa. Anyone who loves the Lord cannot be fully satiated by discussions of devotional service mixed with descriptions of mere Vedic duties and analytic philosophy. The supreme stage of conscious existence is pure love of Kṛṣṇa, and one who is addicted to Lord Kṛṣṇa desires to constantly drink the nectar of such topics. Lord Kṛṣṇa has given an extensive survey of many aspects of human civilization, including the varṇāśrama-dharma system and processes of distinguishing between matter and spirit, renouncing such gratification, and so forth. Now, Uddhava was hankering to hear specifically about pure devotional service to Lord Kṛṣṇa, and the Lord thus returns to that topic. So the previous chapters, as mentioned here, dealt with, among other things, varṇāśrama system, and we saw descriptions of the vanaprastha and the sannyasi, etc. And many of the, descriptions were a little bit difficult for us to imagine following at the present time. Because இந்த பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல் இதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் வர்ணாசிரம முறை மற்றும் வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் போன்ற மற்ற அனைத்து முறைகளை பற்றிய விளக்கங்களை பகவான் உத்தவருக்கு தந்திருக்கிறார் என்பதை பார்த்தோம். So the Bhagavatam contains many things. It has this varṇāśrama system, it has jnana yoga and astanga yoga, as well as bhakti yoga. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அனைத்து விஷயங்களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன. வர்ணாசிரம முறை இருக்கின்றது, ஞான யோகம் இருக்கின்றது, அஷ்டாங்க யோகம் முறையும் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் பக்தி யோகமும் இருக்கிறது. But it is difficult, or it's very, one cannot expect a person to try to do all of these perfectly. ஆனால் நாம் ஒருவரை இவை அனைத்தையும் நல்ல விதத்தில் நடைமுறைப்படுத்த இயலும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. As Krishna explains in Bhagavad Gita, they are meant for people with different qualifications. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலும் வெவ்வேறு தரத்தில் மனிதர்கள் இருக்கின்றனர், வெவ்வேறு தகுதியுடைய மனிதர்கள் இருக்கின்றனர் என்று குறிப்பிடுகிறார். So those who are the lower gunas, they practice varṇāśrama. ஒரு சிலர் வர்ணாசிரம முறையை கடைபிடிப்பவர்கள் ஆவர். Those who are in sattva guna practice jnana and astanga yoga. சத்விக குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர் ஞானம் மற்றும் அஷ்டாங்க யோக சாங்கிய யோகத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் ஆவர். And by progressing up to sattva guna and practicing jnana and yoga, they can get mukti. அதே சாத்விக குணத்தில் அதை மேலும் தீவிரமாக கடைபிடிக்கும் பொழுது அவர்கள் முக்தியையும் அடைகின்றனர். But that is not the purpose of Bhagavatam. ஆனால் பகவதத்தின் நோக்கம் அதுவல்ல.
nor is it the purpose of Bhagavad Gita. பகவத்கீதையின் நோக்கமும் அதுவல்ல. The purpose of Bhagavad Gita and Bhagavatam is to practice bhakti-yoga. பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தின் பிரதானமான நோக்கமானது பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதாகும். So, because we have this progression from karma yoga to jnana yoga, sangha yoga, and bhakti yoga, we may think that we have to do all of these other things before we do bhakti yoga. ஆகையால் சில சமயம் நமக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்படலாம், படிப்படியாக கர்மயோகத்திலிருந்து ஞான யோகம், ஞான யோகத்திலிருந்து என்று மேலும் மேலும் உயர்வடைந்து பக்தி யோகத்தை அடைவதற்காக நாம் இவை அனைத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு எழலாம். However, that is not true. எவ்வாறு இருப்பினும் அது உண்மை அல்ல. One can start by doing bhakti yoga. நேரடியாக ஒரு பக்தி யோகத்திலிருந்தே துவங்கலாம். One simply has to be qualified. அதற்கான தகுதியை மட்டுமே அவர் பெற வேண்டும். So, as I've always mentioned, the qualification for bhakti is faith, not varṇāśrama, not jnana or yoga. ஆகையால் தான் பக்திக்கான பிரதானமான தகுதியை நம்பிக்கை என்று குறிப்பிட்டுள்ளோம். You can perfect karma yoga, jnana yoga, or sangha yoga, but that doesn't make you qualified for bhakti. ஆனால் நாம் கர்மயோகம், ஞான யோகத்தில் தீவிரமாக தேர்ச்சி அடைவது என்பது பக்திக்கான ஒரு தகுதியாக பார்க்க இயலாது. So, therefore, the bhakti yoga, even though it comes after the other ones in the progression, it can be started without the other processes also. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் பக்தி யோகம் படிப்படியாக உயர்ந்து மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளுக்கு பிறகு வந்தாலும் கூட அந்த பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதற்கு நமக்கு வேற எந்த மார்க்கத்தின் தகுதியும் தேவையில்லை. So the qualification is faith, and faith does not depend on karma yoga, jnana yoga, or ashtanga yoga. ஆகையால் தேவையான முக்கியமான தகுதி நம்பிக்கையாகும். அந்த நம்பிக்கை கர்மயோகம், ஞான யோகம் மற்றும் அஷ்டாங்க யோகத்தை சார்ந்தது அல்ல. Of course, within the karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga, there is a little bhakti. எவ்வாறு இருப்பினும் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை அனைத்திற்குள்ளும் சிறிதளவு பக்தியும் இருக்கிறது. Karma yoga, among the devatas, you must also worship Vishnu. கர்மயோகத்தில் மற்ற தேவதைகளின் வழிபாடுடன் சேர்த்து பகவான் விஷ்ணுவையும் வழிபட வேண்டும். And the jnana yogi must also worship Vishnu. ஞான யோகியும் விஷ்ணுவை வழிபட வேண்டும். And the ashtanga yogi must worship Paramatma. அஷ்டாங்க யோகியோ பரமாத்மாவை வழிபட வேண்டும். So, though there is that bhakti there, the main element of bhakti is caused by mercy of devotees, not by these processes. அந்த மார்க்கங்களில் பக்தி ஓரளவு இருந்தாலும் கூட, ஆனால் பக்தியின் பிரதானமான ஒரு உந்துதல் பக்தர்களின் கருணையின் மூலமாக அடையப்பெறுகிறது. And practice pure bhakti, that requires the mercy of devotees practicing pure bhakti. நாம் தூய பக்தி தொண்டை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அது போன்ற ஒரு மாசற்ற பக்தி தொண்டை கடைபிடிக்கும் தூய பக்தர்களின் கருணை நமக்கு தேவைப்படுகிறது. And thus, if the devotee gives mercy to a person in Rajaguna or Tamaguna, they can develop faith and they can practice bhakti. இவ்வாறாக ஒரு தூய பக்தரின் கருணையை பெறும்பொழுது மற்றொருவருக்கும் அந்த கருணையின் மூலமாக நம்பிக்கை அடைகிறார். அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக அவர் பக்தியை கடைபிடிக்க இயலும். Or if the person is not even in the varṇāśrama system, he's a Malachara or Chandala or whatever, Yavana, he can also get mercy of devotees. He can also practice. ஒருவர் வர்ணாசிரம முறையின் எந்த ஒரு தளத்திலும் இல்லாமல் ஒரு மிலேச்சனாகவோ சண்டாலனாகவோ யவனாகவோ இருந்தாலும் கூட அவருக்கு அந்த கருணை கிடைக்க பெற்றாலும் அந்த நம்பிக்கை கிடைக்க பெற்றாலும் அவர் பக்தியை கடைபிடிக்க இயலும். So in this way, bhakti is independent of the other processes. ஆகையால் இவ்விதத்தில் பக்தி என்பது மற்ற எல்லா விதமான மார்க்கங்களில் இருந்து தனித்துவமாக விளங்குகிறது. Not dependent on the gunas. அதேபோல் அது குணத்தை சார்ந்ததும் அல்ல. We see that jnana and yoga depend on sattva guna. நாம் கூர்ந்து பார்த்தால் ஞான யோகமும் கர்ம யோகமும் சாத்விக குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. And to get the sattva guna, you have to practice this varṇāśrama system. சாத்விக குணத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் வர்ணாசிரம முறையை கடைபிடித்தாக வேண்டும். So therefore, though bhakti is placed after karma, jnana, and yoga, we shouldn't think that you have to do these other processes first. இந்த கர்ம ஞானம் யோகம் இதற்கு அப்பால்
பக்தியை நிலைநிறுத்தி இருப்பதால் இவை அனைத்தையும் கடைபிடித்தால் மட்டுமே நாம் பக்தியை செய்ய இயலும் என்ற ஒரு எண்ணம் கொள்ளக்கூடாது. So in the Bhagavad Gita and in the Bhagavata, we have descriptions of these other processes. பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் மற்ற அனைத்து மார்க்கங்களை பற்றிய விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. But that does not mean that we fully dedicate ourselves to these processes. அதற்கான பொருள் நாம் இந்த அனைத்து மார்க்கங்களுக்கும் தீவிரமாக நாம் உட்பட வேண்டும் என்ற அர்த்தம் இல்லை. So the main interest is to perform bhakti-yoga. முக்கியமான நோக்கம் என்பது இந்த 9வது பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதாகும். And that is summarized in the Bhagavad Gita, where Krishna says, "Savardhamam parityajamam ekam sharanam vraja." அந்த விஷயத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யாமி ஏகம் சரணம் வஜ என்ற பதத்தின் மூலமாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். So the Bhagavatam has a special purpose. அதே சமயத்தில் பாகவதம் அதை விட இன்னும் உன்னதமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறது. Not only advising everyone to take the process of bhakti, it is also telling everybody to take the bhakti and worship Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அனைவரையும் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்க வலியுறுத்துவது மட்டுமல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்ற ஒரு வலியுறுத்தலையும் கூறுகிறது. So this is the unique quality of Śrīmad Bhagavatam. இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பிரத்யேகமான ஒரு தன்மையாகும். So other Puranas, they also speak of Krishna, but ultimately they are also glorifying Vishnu. மற்ற புராணங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை மேன்மைப்படுத்தி புகழ்ந்து பேசினாலும் கூட பகவான் விஷ்ணுவையும் பற்றி புகழ்ந்து கூறுகின்றன. But in Bhagavatam, Krishna is denoted as the supreme form of the Lord. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலோ பரமபுருஷ பகவானாக கிருஷ்ணர் மட்டுமே கருதப்படுகிறார். So therefore it's bhakti, but it's bhakti to Krishna. அது பக்தி தான், ஆனால் கிருஷ்ணருக்குரிய பக்தி ஆகும். So similarly, the Kali-yuga dharma is not sankirtan, but it's actually in our particular yuga, it is sankirtan of Krishna's name. அதே போல கலியுகத்தின் யுக தர்மமானது நாம சங்கீர்த்தனம், ஆனால் நம் கடைபிடிப்பது பிரத்யேகமாக கிருஷ்ணரின் நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஆகும். And this is what Chaitanya Mahaprabhu was presented to the world. இதைத்தான் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அகில உலகத்திற்கும் பரப்பியுள்ளார். So the bhakti to Krishna is a little different from the bhakti towards other forms of the Lord. கிருஷ்ணரை நோக்கி நாம் கடைபிடிக்கும் பக்தியானது பகவானுடைய மற்ற அம்சங்களை நோக்கி கடைபிடிக்கும் பக்தியை விட சற்று வேறானது. So if one wants to attain Krishna Vrindavan, then one has to practice rāgānugā bhakti. ஒருவர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டால் அவர் நிச்சயமாக ராகானுக பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டும். And this is of course the goal of the devotees, to enter into the pastimes of Vrindavan. பக்தர்களின் பிரதானமான நோக்கமும் இதுவே, பகவான் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளோடு கலந்து கொள்வதாகும். And therefore at a certain point the devotee has to practice rāgānugā bhakti. ஆகையால் ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக பக்தர்கள் ராகானுக பக்தியை கடைபிடித்தாக வேண்டும். So in other words, it is not so much clearly defined, but we see in the Nectar devotion that Rupa Goswami makes this very clear distinction. பக்தி சாமிர்த சிந்துவின் மூலமாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த வகைப்பாடுகளை தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். So in order to approach Krishna in Vrindavan, we have to have that proper mood. ஆகையால் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய அந்த சுபாவம் இருக்க வேண்டும். And though rules are important for us to advance, at the same time, the emphasis is upon the spontaneous love that we should feel for Krishna. ஒரு விதத்தில் சட்டதிட்டங்கள் மிக மிக முக்கியமானது என்று நாம் பார்த்தாலும் அதே சமயத்தில் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பானது, கிருஷ்ணரின் பெயரில் உள்ள அன்பானதும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். So here Uddhava is requesting Krishna, and then Krishna is going to explain more details of the process of bhakti. ஆகையால் இங்கு உத்தவர் கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த வினாவை எழுப்பியுள்ளார். கிருஷ்ணரும் அந்த பக்தியை பற்றிய விளக்கமான தகவல்களை தரப்போகிறார். As we know, bhakti has many angas, many elements.
இதற்குள் பற்பல அங்கங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். One of the major elements is deity worship. இதற்கான ஒரு முக்கியமான அங்கமானது விக்கிரக ஆராதனையாகும். But we also see that in Chaitanya Mahaprabhu's movement, the main item is Sankirtan. அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இந்த இயக்கத்தில் நாமசங்கீர்த்தனத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. And this is also pointed out in the 11th canto of Bhagavatam as the Yuga Dharma. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் இது யுக தர்மமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So therefore the process of kirtan takes prominence for us. ஆகையால் நமக்கு நாமசங்கீர்த்தனமானது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. So we have to take all of these instructions in their proper perspective. ஆகையால் இந்த கட்டளைகளை நாம் சரியான விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். We have to see the other processes in relation to bhakti. மற்ற மார்க்கங்களையும் பக்தியோடு தொடர்பு படுத்தியே நாம் பார்க்க வேண்டும். And then we have to see the Vedic bhakti and rāgānugā processes. அது மட்டுமல்லாமல் வைதிக பக்தி மற்றும் rāgānugā பக்தியையும் நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். And then we have to also see the different angas of bhakti, and among them we put the process of chanting Krishna's name at the top. மற்ற பக்தியின் மற்ற அங்கங்களை நாம் பார்க்கும்போது நாமசங்கீர்த்தனத்தை செய்வதை முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். So this may not be clear from all the explanations, but this is the actual conclusion. இந்த விளக்கங்களிலிருந்து இது நமக்கு தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இதுவே இதனுடைய முடிவான அறிவுரையாகும். So the 11th canto is a lot of it is dedicated to Uddhava asking questions and Krishna replying. 11வது ஸ்கந்தமானது பிரதானமாக உத்தவர் கிருஷ்ணரிடத்தில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் and அதற்கான பதில்களாகும். In the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, because you're my friend, I am teaching you this knowledge. பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் நீ என்னுடைய நெருக்கமான நண்பன், ஆகையால் உனக்கு இந்த அறிவுரைகளை கூறுகிறேன் என்கிறார். And in this canto, Krishna says that Uddhava, you're non-different from me. He also praises him as a very intimate devotee. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த 11வது ஸ்கந்தத்திலும் உத்தவரை பார்த்து எனக்கும் உனக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை, நீ என்னுடன் மிகவும் நெருக்கமானவன் என்றும் கூறுகிறார். So we see here, he actually gives Uddhava more detailed knowledge than he gave to Krishna in the Bhagavad Gita. இங்கு நாம் கவனித்து பார்த்தால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தாரோ அதை விட மிக அதிகமான அளவில் உத்தவருக்கு தருகிறார். The Bhagavad Gita, we do not have details of the different varnas and ashramas. பகவத்கீதையில் வெவ்வேறு வர்ணங்கள் மற்றும் ஆசிரமங்களின் தெளிவான தகவல்கள் இல்லை. And we don't get details of the different angas of bhakti. அதே போல வெவ்வேறு பக்தியின் வெவ்வேறு அங்கங்களை பற்றிய தகவல்களும் இல்லை. But here in the Bhagavatam, we get all of these details explained to Uddhava. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு இந்த அனைத்து விஷயங்களையும் தருவதை நாம் பார்க்கிறோம். So we see from the Brihad Bhagavatamrita that of all the devotees, including the Pandavas and the Yadavas, etc., the dearest was Uddhava. ஆகையால் நாம் பிருஹத் பாகவதத்திலிருந்தும் நாம் பார்க்கலாம், அனைத்து விதமான பக்தர்களுக்கு இடையில் பாண்டவர்கள், யாதவர்கள் மற்றும் இவர்கள் அனைவருக்கு மத்தியிலும் உத்தவர் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக இருந்தார். It was with Uddhava that Krishna could talk about Vrindavan. உத்தவரிடத்தில் தான் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை பற்றி பேச முடிந்தது. So this was because Krishna is attracted to Uddhava. Why? Because Uddhava is attracted to the Lord. ஏன் கிருஷ்ணருக்கு உத்தவர் பேரில் இந்த அளவுக்கு ஒரு அன்பு, ஒரு கவனம் என்றால் உத்தவர் கிருஷ்ணர் பேரில் அதிகமான ஒரு அன்பை வைத்திருந்தார். So because of Uddhava's devotion, Krishna had great attraction to him. உத்தவரின் பக்தியின் காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் உத்தவரால் கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டார். So he expresses that in this verse where he describes Uddhava as one who is very, very in love with Krishna. இந்த பதத்தில் பகவானே அதை குறிப்பிடுகிறார். உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணருடன் மிக மிக நெருக்கமான அன்பான தொடர்பில் இருக்கிறார். And as Krishna explains in the Bhagavad Gita, as you
worship me, I respond to you. அதேபோல் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், எந்த அளவுக்கு என்னை வழிபடுகிறாயோ அதை பொறுத்து நான் பிரதிபலிக்கிறேன் என்கிறார். So because of Uddhava's great bhakti, Krishna responded with equal bhakti and explained many details. உத்தவர் எந்த அளவுக்கு பக்தியுடன் கிருஷ்ணரை அணுகினாரோ, கிருஷ்ணரும் அதே போல அதிகமான தகவல்களோடு உத்தவருக்கு பதில்களை கூறுகிறார். So in this verse, Krishna talks about bhakti as the supreme cause. இந்த பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடத்தில் பக்தியை எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கும் காரணமாக அமைகிறது என்கிறார். In other words, this is a supreme cause for spiritual advancement, supreme cause of solving all problems. ஆகையால் இந்த பக்தியை எல்லா விதமான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்குமான பிரதானமான ஒரு வழியாகும். So all goals are fulfilled by the process of bhakti. எல்லா விதமான இலக்குகளும் பக்தியை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நிறைவேறுகிறது. So in this way, Krishna is praising the process of bhakti. இந்த விதத்தில் கிருஷ்ணர் பக்தி மார்க்கத்தை மிகவும் போற்றி புகழ்கிறார். And though we do have karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga, their causes are ultimately bhakti. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அவை அனைத்தும் இருந்தாலும் கூட அவை நம்மை அழைத்து செல்வது பக்தி இடத்திலே. So in this way, Krishna is stating a very interesting fact here. ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மையை கிருஷ்ணர் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, you spoke about Vrindavan Krsna and loving service to Supreme Lord is special, and more special is the development of love for Krishna himself, and that is manifested by the gopis, Maharaj. Maharaj, my question is, in the 10th canto, Sukadeva Goswami is mentioning that one who understands the gopis' love for Krishna, and this comes after the Rasa Leela, is that one who understands this properly will develop prema bhakti. But at the same time, Maharaj, we see that these pastimes, are not so widely discussed because these are probably most confidential aspects and pastimes. So how do we understand this, Maharaj, that on one hand, Sukadeva Goswami is saying you will develop only when you understand this, but for a sadhaka bhakta, how does he understand? Because it's not widely being discussed. It's not accessible so much, Maharaj. கேள்வி என்னவென்றால், ஒருவர் கிருஷ்ணர் பேரில் கோபிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை புரிந்து கொள்வது என்பது கிருஷ்ணரின் பேரில் பிரேமையை நாம் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு சாதகமாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் மிக ரகசியமானவை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சாதாரண சாதக பக்தர் இந்த முரண்பாட்டினை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So certainly Krishna's statement is true. நிச்சயமாக கிருஷ்ணரின் வாக்கியம் உண்மையானதாகும். Nevertheless, you could also develop bhakti by hearing about Mother Yasoda's love for Krishna. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரின் பேரில் மாதா யசோதையின் அன்பை பற்றி நாம் கேட்டாலும் கிருஷ்ணரின் பேரில் அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். Or you could hear about Subala's love for Krishna. அதே போல சுபலாவின் அன்பை பற்றி கேட்டறிந்தும் நாம் கிருஷ்ணரின் பேரில் அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். And that all of these actions will lead to prema. இவை அனைத்தும் பிரேமையை நோக்கியே நம்மை அழைத்து செல்லும். Of course, that prema of the gopis ends up with Mahabhava, which is the highest type of prema. அதே சமயத்தில் கோபிகளுக்கு இருந்த அந்த பிரேமையானது மகாபாவமாகும். அது பிரேமையின் உன்னதமான நிலையில் இருப்பதாகும். So those who have attraction for that, then they will hear those topics. Those who are attracted to Sakirasa, Rasalirasa, will read they will listen to other topics. கோபிகளின் அந்த நிலையில் பேரில் விருப்பம் கொண்டுள்ளவர்கள் அதை பற்றிய விஷயங்களை கேட்பர். அதே போல சாக்கியரசம் மற்றும் தாசியரசத்தில் விருப்பம் கொண்டுள்ளவர் அதை பற்றிய தகவல்களை கேட்கலாம். But they will all attain perfection. ஆனால் இவர் அனைவரும் உன்னதமான நிலையை அடைய முடியும். Thank you, Maharaj. Sumita Krishna Prabhu is asking, can a devotee give up varṇāśrama-dharma thinking he is a pure Vaishnav? சுமித்ரா கிருஷ்ணா பிரபுவின் அடுத்த கேள்வி,
ஒருவர் தான் தூய பக்தர் ஆகிவிட்டோம் என்ற எண்ணத்தோடு வர்ணாசிரம முறையை துறந்து விடலாமா? Well, that is what Krishna's instruction, sarvadharma parityajya samsaram praja. But it is also usually practiced in a more extreme way by a certain type of devotee called the nirapeksha. அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணரின் முக்கியமான அறிவுரையும் ஆகும். சர்வதர்மான் பரித்தச்ச என்ற பதத்தின் மூலமாக இதை நமக்கு அவர் அளித்திருக்கிறார். அதே சமயத்தில் இது மிகவும் தீவிரமாக நிரபேட்ச பக்தர்களின் பக்தர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. So these are like sannyasis, but they also give up sannyas because sannyas is part of varṇāśrama, so they give that up also. இவர்கள் ஒரு தரத்தில் பார்த்தால் சன்னியாசிகளை போன்றவர், ஆனால் அவர்கள் சந்நியாசத்தையும் விடுத்து விடுகின்றனர். காரணம் என்றால் சந்நியாசமானது வர்ணாசிரம முறைக்கு உட்பட்டதாகும். However, if one is not qualified for that renunciation, then one is obligated to follow some of the rules of varṇāśrama as a householder, etc. எவ்வாறு இருப்பினும் ஒருவர் நிலைக்கு தகுதி இல்லாதவராக இருந்தால் நிச்சயமாக வர்ணாசிரம முறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகஸ்தாசிரமம் போன்ற அந்த ஒரு நிலையில் அவர் கடைபிடித்தாக வேண்டும். But if one is not born in the varṇāśrama system at all, one can still do bhakti. ஆனால் ஒருவர் வர்ணாசிரம முறையில் பிறக்காவிடினும் அவர் bhakti-yogaத்தை கடைபிடிக்க இயலும். So those who do have some remnants of varṇāśrama, they follow what they can as household life, etc., until they become very renounced. Then they can renounce everything. ஆகையால் சிறிதளவு துறவு நிலையை மேற்கொள்ளும் வரை சிறிதளவு இதை கடைபிடிக்க வேண்டியதாகும். Srinivas Nitai Prabhu is asking, sometimes we feel that as long as the devotee has a material body and mind, he has to supplement bhakti with other processes. For instance, devotee also may do other yogas to support his devotion. Is that permitted? அடுத்த கேள்வியானது ஸ்ரீனிவாஸ் நிதாய் பிரபுவிடமிருந்து, எந்த காலம் வரை நாம் பௌதிக சரீரம் மற்றும் புலன்களை பெற்றுள்ளோமோ அதுவரை நாம் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வர்ணாசிரம முறையின் மற்ற அங்கங்களை சற்று கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை உள்ளதை இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So we do what is favorable, we reject what is unfavorable. நாம் எது நமக்கு பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கின்றதோ அதை கடைபிடிக்க வேண்டும், எது சாதகமாக இல்லையோ அதை தவிர்க்க வேண்டும். So as assistance to bhakti, yes, we can practice varṇāśrama. பக்திக்கு அந்த வர்ணாசிரம முறை சாதகமாக இருக்குமேனு நாம் அதை கடைபிடிக்கலாம். However, as stated in the definition of bhakti, jnana karma jnana pratam, those processes should not cover up or obstruct the bhakti in any way. எவ்வாறு இருப்பினும் நாம் பக்தியின் விளக்கத்தில் தந்திருப்பது போல அது ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் என்று, ஆகையால் இவை அனைத்திலிருந்தும் மீண்டு உன்னதமான ஒரு நிலையில் அந்த பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். If in any way they cause a lessening of the effect of bhakti or thinking of bhakti is not so important, then they become unfavorable. எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த முறைகள் நமக்கு சிறிதளவேனும் பக்தி இதை விட உயர்ந்தது அல்ல என்ற ஒரு எண்ணத்தை தருமையானில் நாம் கண்டிப்பாக இதை தவிர்க்க வேண்டும். Hare Krishna Maharaj, just 1 second. I think Shyam Balram Prabhu has a question. I'll unmute him because he's not able to type it. Shyam Balram Prabhu, I've unmuted you. Please speak. Maharaj, Hare Krishna. You are explaining regarding this rāgānugā bhakti that if one want to enter in Vrindavan, they have to practice rāgānugā bhakti. But what is the qualification actually to perform the rāgānugā bhakti? Because Jiva Goswami says something, Rupa Goswami says something. So what actually the qualification to perform rāgānugā bhakti for a sadhaka? அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், ரகானுக பக்தியை கடைபிடிப்பதற்கு தேவையான தகுதி என்ன? ஏனென்றால் ஜீவ கோஸ்வாமி ஒரு சில விஷயங்களை விளக்கங்களை தருகிறார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் ஒரு சில விளக்கங்களை தந்திருக்கிறார். ஒரு சாதகனுக்கு ரகானுக பக்தியை கடைபிடிப்பதற்கு தேவையான முக்கியமான தகுதி என்ன? So just as the qualification for bhakti is faith, not varṇāśrama or jnana or yoga, so the qualification for yoga is to have that greed for that attitude, the faith in the development of that type of bhakti. Maharaj, was that greed for that attitude? Is that Greed, one minute, Prabhu, can you unmute someone?
there is a Yeah. bit of interference. 1 second, Prabhu. I'll do that. 1 second. Sorry. Yeah, I think Maharaj said greed, Prabhu. But Maharaj, please, you can confirm. Sorry, Maharaj. Can you please repeat? There was an interference. About that greed or great longing for that type of bhakti. ஆகையால் அந்த ஒரு ரகானுக பக்தியை நோக்கி நமக்கு ஒரு தீவிரமான ஒரு ஆசை, ஒரு பேராசை நமக்கு இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமானதாகும். If one has attraction for Vishnu, then that's not a qualification. ஆகையால் சில சமயங்களில் ஒருவருக்கு பகவான் விஷ்ணுவின் பேரில் ஒரு தீவிரமான பற்றுதல் இருக்குமே எனில் அது ஒரு தகுதியாக நாம் பார்க்க இயலாது. If one is attracted to Krishna, but you like Krishna and Dwarka, then you're not qualified. அதே சமயத்தில் நமக்கு கிருஷ்ணரின் பேரில் ஒரு பற்றுதல் இருக்கலாம், ஆனால் அது துவாரகாதீசனான கிருஷ்ணரின் பேரில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு ஒரு தகுதியாக அமையாது. So you have to have great attraction for the devotees of Vraja. நிச்சயமாக விரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தூய பக்தர்களின் பேரில் நமக்கு தீவிரமான ஒரு பற்றுதல் இருக்க வேண்டும். So that is natural. அந்த கவர்ச்சி இயற்கையானதாகும். Thank you, Maharaj. Jyoti Sundar Mataji is asking, what is the meaning of gradual development in bhakti is necessary? அடுத்த கேள்வி ஜோதி சுந்தர் மாதாஜியினுடையது. பக்தியில் படிப்படியாக முன்னேறுவது என்பதற்கான அர்த்தம் என்ன? Well, bhakti may develop gradually, may develop suddenly. பக்தி என்பது உடனடியாக ஏற்படலாம், சில சமயங்களில் நிதானமாக மெல்ல படிப்படியாக ஏற்படலாம். If there are no aparads, etc., it may develop very, very quickly. அபராதங்கள் எதுவும் இல்லை எனில் உடனடியாக ஏற்படலாம். If there are aparads, then it will develop gradually. அபராதங்கள் இருந்தால் மிக மிக நிதானமாகவே படிப்படியாகவே அது வளரும். Thank you, Maharaj. There's another question from Shakti Anbaragan Mataji. What is the connection between Vijnana, Pratyaksha Vagaman, Tattva Darshina and Tattva Darshina in reference to Bhagavad Gita verse 434 and direct perception? பகவத் கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல தத்வதர்ஷி, பிரத்யக்ஷாவகமம், what was the third one, Prabhu? Tattva Darshina and Vijnana. And Vijnanam. இதன் மூன்றிற்கான இது என்ன? So Tattva Darshana is a very general term. It doesn't have to refer even to devotees, but we'll take it in a devotional sense that at least you have a philosophical understanding of things. தத்துவதர்ஷி என்பது ஒரு பொதுவான ஒரு வாக்கியமாகும். அதை நாம் ஒரு பக்தரை குறிப்பிட்டுள்ளது என்று கூட நாம் பொருள் கொள்ள இயலாது. அதே சமயத்தில் நாம் பக்தியின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது you directly realize Krishna, he's the final tattva. அதே சமயத்தில் அவர் கிருஷ்ணரே இறுதியான தத்துவம் என்றும் உணர்ந்திருக்கலாம். And the Vijnana is also a very general term. அதே போல விஞ்ஞானமும் ஒரு பொதுவான வாக்கியமாகும். I mean, specialized knowledge as contrasting with general knowledge. அது ஒரு பொதுவான ஞானத்திலிருந்து ஒரு பிரத்யேகமான விசேஷமான ஒரு ஞானத்தை குறிப்பிடுவதாகும். So we can say Vijnana means impersonal and Vijnana means Bhagavan realization or appreciation. ஒரே சமயத்தில் விஞ்ஞானம் என்றால் அருவமான தன்மையும் அதே சமயத்தில் பகவானை பற்றிய உணர்வாகவும் நாம் குறிப்பிடலாம். Or in bhakti, it can mean Vedic bhakti versus rāgānugā bhakti. பக்தியில் எவ்வாறு வைதிக பக்தி மற்றும் ராகானுக பக்தி என்று குறிப்பிடுகிறோமோ அதுபோல. Or it can mean philosophical knowledge versus realized knowledge. அதே போல தத்துவ ரீதியான ஒரு ஞானம் மற்றும் உணர்ந்த ஒரு ஞானம் என்ற ஒரு அர்த்தத்திலும் பொருள் கொள்ளலாம். So this prataksha avagamam of directly understood or realized or whatever, that again it can be very general, but we can say that one can experience the results of bhakti even in sadhana. பிரத்யக்ஷாவகமம் என்பது நேரடியாக அதை பக்தியை உணர்வது என்பதாகும். ஆனால் அது மட்டுமல்லாமல் சாதன பக்தியின் மூலமாகவும் அதை நாம் உணர இயலும். Thank you, Maharaj. Faith is defined as the belief that by performing bhakti alone, all perfection is achieved. Does this mean that by performing the different limbs of devotion, one
Can you just please break it? Faith is defined as again. Okay, sorry, Prabhu. I'll do that 1 second. Faith is defined as the belief that by performing bhakti alone, all perfection is achieved. நம்பிக்கை என்பது பக்தியை கடைபிடிப்பதன் மூலமாகவே எல்லா விதமான உன்னதமான நிலையும் அடைய முடிகிறது என்று பொருள்படுகிறது. Does this mean that by performing the different limbs of devotion, one can get all benefits then that are achieved through other processes? இதற்கான பொருள் பக்தியின் மற்ற அங்கங்களை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக மற்ற எல்லா மார்க்கங்களை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக அடையப்பெறும் பலனை நாம் இதை அடைய முடியும் என்று பொருள் கொள்ளலாமா? What is the question? If you perform one type of bhakti or what? Any type of bhakti? The question, Maharaj, is does that unflinching faith means that by performing different limbs of devotion, one can get all the benefits and more than that can be achieved through the other processes like karma, jnana, yoga and all? It can mean that, but generally you don't want the results of other processes. அந்த ஒரு பொருளிலும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் மற்ற மார்க்கங்களோடு அதை தொடர்புபடுத்தியும் நாம் பார்க்க கூடாது. So in other words, sarva siddhi hoy, everything is accomplished. For the devotee means ultimately he gets prema, and then he doesn't desire anything else. சர்வ சித்திய அனைத்தும் அடைந்து விடலாம் என்றும் அதே சமயத்தில் பக்தர் பிரேமி நிலையை அடைந்து விட்டால் அவர் அனைத்தையும் அடைந்து விட்டார். Maharaj, you mentioned about rāgānugā bhakti. We also see that rāgātmika bhakti is for those who are nitya siddhas. So even though one could get all perfection and be completely satisfied with that rasa with Krishna, but will there always be a subtle difference between rāgānugā and rāgātmika bhakti? ராகாத்மிக பக்தியை பற்றியும் நாம் பார்த்துள்ளோம். அந்த ராகாத்மிக பக்தியை அடைவதன் மூலமாகவும் நாம் இந்த உன்னத நிலையை அடைந்து அந்த ஆனந்தத்தை பெற முடியுமா? Rāgātmika bhakti is, of course, we say the nitya siddhas. Rāgānugā bhakti is a sadhana. ராகாத்மிக பக்தி என்பது நித்திய சித்தர்களுக்கானது. ராகானுக பக்தி என்பது ஒரு சாதனமாகும். If we attain perfection, we no longer call it rāgānugā. உன்னதமான நிலையை அடைந்து விட்டால் அதை ராகானுகம் என்று நாம் கூறுவதில்லை. Of course, we're still following the inhabitants of Vrindavan, but it's no longer a sadhana. விருந்தாவனத்தில் இருப்பவர்கள் அதை கடைபிடிக்கின்றனர். எவ்வாறு இருப்பினும் அது சாதனா அல்ல. Thank you, Maharaj. This question from Srinivas Nitai Prabhu. In the Brihad Bhagavatamritam, we see that Gopakumara had to go through different experiences before he finally attained the highest perfection. Guru Prabhu? பிருஹத் பாகவதத்தின் மூலமாக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் கோபகுமாரர் வெவ்வேறு நிலைகளை கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. அதன் பின்னரே அவர் உன்னதமான ஸ்தானத்தை அடைந்தார். Does this mean that even if the highest goal is offered to the devotee, he has to qualify for it by the gradual process? இதற்கான பொருள் ஒரு பக்தருக்கு உன்னதமான அந்த ஒரு ஸ்தானம் என்பதை பற்றிய ஒரு விளக்கங்கள் தரப்பட்டாலும் அவர் இந்த மார்க்கங்களின் மூலமாக மட்டுமே அவர் இதை அடைய இயலுமா? Maharaj, we cannot hear you. Sorry. We are not able to hear you. Guru Prabhu, are you able to hear Maharaj? No, Maharaj. Maharaj is actually unmuted. We should be able to hear. Hare Krishna, Maharaj. Maharaj, we are not able to hear. You are not audible, Maharaj. Sorry, Maharaj. Can you please check your mic, Maharaj? Please. Hare Krishna. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Now it's okay. So what was the question? I'll repeat that. Gopakumara, that he had to go through many experiences. Oh, yeah. So, no, it's not that everybody has to go to Brahmaloka and Shiva Loka, etc. That's not the idea. That is illustration that the highest goal is Goloka. And if one is striving for that, one is not satisfied with anything else. That's all it's illustrating. அது உன்னதமான ஒரு நிலை என்பது கோலோக விருந்தவானம்
கோலோக விருந்தாவனமாகும் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே இது போன்ற ஒரு விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் ஒருவர் பிரம்மலோகம், சிவலோகம் போன்ற இடத்திற்கு சென்று பிறகு கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய வேண்டும் என்பதல்ல. This one more question from Jyoti Sundar Mataji. Is it necessary to do Vaidhi Bhakti in the beginning stages? ஆரம்ப நிலையில் வைதிக பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியமா? Well, if one is born with it, or if one begins bhakti and one is immediately attracted, then one could go to rāgānugā bhakti immediately. பிறப்பிலிருந்தே அவர் அந்த ரகானுக பக்தியோடு அவர் தோன்றினால் நேரடியாக அந்த நிலைக்கு அவர் சென்று விடலாம். For instance, the whole of the Pallava Sampradaya is called Pushti Marga. So basically the whole thing is rāgānugā from the very beginning. பல்லவ சம்பிரதாயத்தில் ஆரம்ப நிலையிலிருந்தே அது ரகானுக பக்தியோடு தொடர்புடையதாகும். And it seems that even Lord Chaitanya, he's expressing the idea that you just do rāgānugā bhakti. He doesn't talk about Vaidhi bhakti much at all. Even ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ரகானுக பக்தியே நேரடியாக அவர் பரிந்துரைக்கிறார். அவர் சாதன பக்தியை பற்றி பேசவே இல்லை. Maybe one last question, Maharaj. Maharaj, you mentioned about if somebody develops a great attraction immediately can reach Rāgānugā very quickly. How does that happen, Maharaj? Because we see that we're all caught up, we're all materially consumption all the time. Then how does that happen for some people that they go very quickly, but some people are actually taking a much longer time? Could be previous life. They had some experience. கேள்வி என்னவென்றால், நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளது போல சில சமயங்களில் இந்த கவர்ச்சி தீவிரமாக ஏற்பட்டால் ரகானு பக்தியை எளிதாக அடையலும், ஆனால் நாங்களும் மற்ற வெவ்வேறு விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம். அந்த நிலையில் அந்த கவர்ச்சியை எவ்வாறு அடைவது? அது சில சமயங்களில் பூர்வ ஜென்ம அந்த இதை பொறுத்ததாகும். Can it also be because, yes, as you mentioned, previous life, but also could be causeless mercy of a pure devotee, Maharaj? Can be. ஒரு தூய பக்தரின் கருணையை பொறுத்தும் அமையலாம். Thank you, Maharaj. We are on the top of the hour. I think we have covered all the questions. Just give me one question, Maharaj. Sumita Krishna Prabhu is asking, Maharaj, since Uddhava wants to hear about pure devotional service, okay, I've received only this much. One second, Maharaj. No more in YouTube. Mataji has already confirmed. No, I just received just half message. She says, since Uddhava wants to hear about the pure devotional service. That is what I only see here. Or if Prabhu is there, just see if we can unmute. No, Sumita Prabhu is on YouTube. Okay. Mangalmay Malini Mataji, can you type the rest of the question if it is there, or can you confirm? Okay, it's only half. It has come. Thank you so much, Maharaj, for your time. Dandavat pranam. Dandavat pranam, Maharaj. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज की जय, गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल. Let me stop.